Түсінікті. Құрметті ұстаздар, менің есімім Динара. Бүгін сізге Project Based Learning in Science туралы айтып беремін. Өзім Quantum STEM мектебінде жұмыс істеймін. Жаңа Айсұлу ұстаз сізге жаңағы Сингапур Science туралы айтып берді. Бүгінгі жоспарымыз осындай. Here you can see the outline of today's presentation. I will try to give explanation for phenomena of project-based learning. After, I will talk about how we'll try to use project-based learning in STEM education, because our school focused on the STEM, maybe more. And after, I'll talk about the challenges, cases in my life, in my education life. And after, we'll have a Q&A session. But between this, we'll have the moment with mini research project. Өзім жаңағында айтқандай, Quantum STEM мектебінде жаратылыстану кафедраның меңгерушісімін. Біз жаңағында химия, биология, физика, сайенс және инженерик пәндерге жауап береміз. Бірінші және 11-ші сыныпқа дейін. Ең алдында осы Project Based Learning не екенін айтып берейін дегенім. Қазір сіз осы көрдіңіз, бұл жерде жаңағы әдеби шолу. Here you can see explanation. What is mean project-based learning, and why I used all of this in my education path, because project-based learning influences to good scientific and technical skills among students. And it is really interesting approach than traditional method, because here you can use some creative ideas and you can involve more students in your educational process. And what is interesting, Ravitz states that this approach is better using in special or small schools. And before, when I start to work in Quantum STEM, I tested some ideas from this approach in special and small schools, such as Lyceum for Girls and Galaxy International School in Almaty. And why I did choose this method? Because here you can see that in meta-analysis by Hasni, he said that PBL, that we have a lot of articles about PBL, but what is the most important in PBL approach is that you should try to create conditions where students use research problem or research question. Мына жерде ең маңызды жаңағыдай балалар бізде зерттеу сұрақтарды қалай жаңағыдай айтуға, жаңағыдай табуға білмейді екен. Сол себепті ол жерде өте маңызды жаңағы зерттеу сұрақты қалай балаларды үйрету керек соған табуға. And here you can see research design. And for students for 6th and 8th grades, I used scientific method, just step by step. But for students of high school, I used some adapted academic research posters. And the next important element of PBL approach is teamwork. It means that all of research projects should be created by the team. And the next, it's the using of technology. It can be maybe, sometimes it can be such as stop animation process, or maybe you can just use some slides, or you can use, for example, ChatGPT and Midjourney for some projects too. Because in Quantum STEM, I tested with some artificial intelligence. And here just that how connected PBL and STEM and STEAM, STEM and STEAM, that it is the best teaching method in STEM education in Texas, because in Texas we have a lot of charter schools of STEM, and they try to use more PBL approach. And maybe, do you know about High Tech Academy in Almaty? They try to use PBL approach too.
Why I interested in this too, because I was a teacher in Lyceum for girls, and PBL, it was approach when we try to involve more girls in science. I use this approach in my science way. And what type of challenges we have in PBL is that, such as a lack of knowledge about the method among teachers, because in some articles we met a lot of description for PBL approach, but we have differences between them. Кейбір жаңа мақалада бізде көп айырмашылықтар бар да, өйткені әрбір мектеп өзімен жаңағыда талқылайды бұл методты. Келесі бізде жаңағыда the lack of support from society and the administration. I met this problem too, because in some schools we met maybe some pressure from administration that why we did use this method for science, but parents try to support us in some our science fairs too. Келесі бізде келесі жаңағындай проблема деп айтуға болады, енді culture challenges, өйткені жаңағындай әрбір мемлекетте өз контексті болады да, мәдениет контексті, сол себепті онда жаңағындай оқып қарау керек, because in every education system we have different cultural context, and sometimes it will be not good idea for using in education system. И келесі ол жаңағындай, менің ойымша, ол жаңағындай осы совет үкіметін болғандықтан бізде Қазақстан, Ресей және тағы басқа мемлекеттерде кішкене педагогикалық мәдениеті басқаша болды. Ол жерде жаңағындай пропаганда бойынша пайдаланғанда, сол себепті мұғалімдерге жаңағындай сыни ойлану қатты жаңағындай ойлатқызбаған деп айтуға болады. Because they use teachers for propaganda, and it is really hard to involve more teachers using project-based learning, because you should to be proactive citizen for introducing this approach in your school education. And it means you should try to find some problems in your environment and offer some solutions for them. Yes, and it is really hard, because it means that you should try to connect maybe with Akima, to maybe connect by the EOTNISH to change something in your environment, because it's about PBL. PBL, it's about your real problem. Енді қазір сізге көрсетем, кейбір кейстерді қалай біз жаңағыдай пайдаланып, неменеге жеттік. Бұл жерде бізде жаңағыдай ең бастағанымыз, бізде project-based learning деп атауға болмайды, көбінесінде бұл жерде жаңағындай постерлар сияқты болды, STEAM постерлар, бірақ бізде қыздар жаңағындай оларға гипотеза деген үйреттік, содан кейін жаңағындай survey қалай жасау керек, біз оларға жаңағындай зерттеу дизайнын қалай жасау екенін үйретеміз. Бұл жерде бізде 6, 7, 8 сыныптар оқыған, бұлар интерпретация бойынша жаңағыдай математиканы пайдаланған. Біз 6, 7, 8 сыныптағы математика беретін мұғалімдермен бірге жұмыс істеп, қалай олар жаңағындай surveyді өткізгенге соң оны дұрыстап интерпретация жасай алынады. Все. Мына жерде былай қарасан, basically әдеби шолу болған, just some literature fakes, maybe some myths, scientific myths, and we just try to focus on some examples of media literacy and science literacy. And it is example just of poster. Here you can see it was teamwork, and they presented their poster among teachers, among students and parents, and we involve all of girls from the parallel. It means that we have, for example, maybe 100 or 120 students, and they presented their posters among students, teachers and parents.
Мына жерде көріп тұрсыз, біз жаңағындай ең алдында айтқаным scientific метод пайдаланғанбыз. Бұл жерде 6-шы, 7-ші, 8-ші сыныптар қатысқан. Балалармен жаңағында қалай observation жасау, содан кейін сұрақтарды қою, қалай жаңағында әдеби шолуын жасау, содан кейін гипотезаны құрастыру, өйткені көп балалар оны түсінбейді. Содан кейін эксперимент немесе бізде көбісінде social based зерттеулер болған. Ол жаңағында адамдарды сұрап, сол бойынша жаңағындай гипотезаны тест жасап, қорытынды жасатын. Содан кейін репорт ол бізде жаңағындай неде көрмеде болатын. Ғылыми көрме әрбір семестрда, семестр емес, 90-да, әрбір 90-да бізде осындай постер сияқты шығып тұрады. Мысалы, мына жерде which marker brand is the best in the school, например. Сонда балалар, жаңа қыздар маркер туралы literature review жазып, содан кейін гипотеза, содан кейін сұрақ қойып, жаңағы research question, содан кейін жаңағы жатақханада барып, бәрін сұрап, содан кейін ол жерде қорытынды жазып, түсініктеме беретін. Неліктен адамдар осы маркерді таңдаған. Қазір мен сізге таратам. Жай, сіз бұл өте simple процесс. Бізде 1, 2, 3, 4 сол. 4. Сізде қазір қандай тапсырма болады? Мен сізге мынандай бір парақ беремін. Бұл жерде жаңағыдай scientific метод бойынша сіз осы жолмен барып, social based зерттеу жұмыс жасайсыз. Мынау командада кофе. What is the most popular type of coffee among teachers мына жерде? Түсінді ма? Келесі мысалы chocolate. Үшіншісі бізде маска. What is the maybe popular medical mask among teachers. И келесі mobile net. То есть қандай бізде мобильная сеть ең популярный. Не істейсіз мына жерде? Мына жерге ең алдында мына жерге жазасыз, да? What is the most you can just write the name of your poster, the most popular coffee among teachers. Содан кейін research question жазасыз. Research question. Жаңағындай what is the most popular type of coffee among teachers? Осы жердегі ғана зерттеуді жасаймыз. Содан кейін гипотеза. Былай ақылдасып айтасыңдар. Біз ойлаймыз, бізде капучино мысалы. Содан кейін жасасыздар. Гипотеза бойынша біз капучино ең танымалы кофе деп санаймыз. Келесі эксперимент, бұл жерде сізде эксперимент емес, social based. Сол себепті барасызда, мысалы 5 адамды сұрайсыз, осы залдағы отырған. Жоқ, қандай? Содан кейін ол жерде жаңағыдай статистика сияқты pie chart немесе bar chart жасайсыз. Мен қазір мына жерде жазып қоямын. Мына жерде сүрте алмадым. Окей. Так. Сейчас. Просто с утра у меня семинар оказался, сейчас я переключусь. Так, смотрите, мы используем научный метод. Я сейчас здесь пошагово напишу. В принципе, тот же самый. Здесь вы пишете название вашей темы. Например, ваш проект называется, у вас, что у меня? Маска, да, медицинская? Например, самая популярная медицинская маска среди учителей. Ваш постер называется. Потом вы research question. Там, какой тип маски самый популярный там, среди учителей, там, Singapore Science, предположим. Потом вы пишете, в интернете можно поискать, что такое маска, какие виды есть. Это у вас literature review будет. Потом гипотеза. Вы считаете, что самая популярная, например, одноразовая маска. Гипотеза. После этого вы идете, 5 человек опрашиваете здесь в зале, высчитываете, кто у вас там, какая маска популярная, и проверяете, ваша гипотеза подтвердилась или нет. И пишите итог. Понятно? Я сейчас напишу здесь на доске. То есть у кого-то кофе, у кого-то шоколад, у кого-то маска. И жене бренде бізде mobile net. Мынау кетпейді ма сонда? Я люблю капучино.
Sizde 7 minut kaldı. Нет, маркер для Ладно, active mobile users in Kazakhstan. Mobile net users in Kyrgyzstan. Это же первое, да? Question, правильно? Очередность. Или вот это первое? Давайте, ладно. Очередность. You can check here all of steps. Ну, еще раз объясни, пожалуйста, там, кстати, например, мы читаем шоколад. Да. Первое мы делаем обзорвательный, что такое шоколад, какой шоколад любит. Просто одну дефиницию добавьте, у нас времени сейчас нет уже. То есть вы напишите просто, что такое шоколад, например. В интернете посмотрели, написали, предположим. Ну, у детей, конечно, это будет чуть там несколько абзацев. Вот это будет у вас лид-обзор Адиби Шоу. После этого гипотеза. Какой вы считаете шоколад самый популярный среди учеников? Ну вот, вы пишете гипотеза. Мы считаем, что самый популярный шоколад – это Казахстан. Дальше вам нужно пойти и 5 человек опросить. Можно из своей команды. И узнаете, совпало или нет. Вы проверяете гипотезу. Тест-гипотеза – это ваш как эксперимент и тест-гипотезис. И у вас
подтвердилась или не подтвердилась. Если она подтвердилась или не подтвердилась, вы пишете conclusion, вывод. Наша гипотеза подтвердилась. Там Казахстан действительно самая популярная шоколадка с результатом таким-то, там, например, 3 из 5, например. Понятно? А репорт это просто презентация, но мы сегодня ее не будем делать, но просто. Да, вот тут в этой комнате просто. Нет, только 5 человек. Мы здесь быстро опрашиваем. Teachers here. Do you have questions? Четыре с половиной минуты осталось. 4 минут қалды. Алтау. And easy. I have 2 mobile. Менікі болғанда біреу. Но мен ашқан жоқпын. Или нет, екен. Мне кажется. Жоқ, мен ішкен жоқпын. Ну ладно, şimdi тауып аламын.
Нет, не рассказали, что это такой дом, я не проверяла. So, did you finish? Okay, ready. Did you finish? How much time do you need? How much time do you need? Okay. Are you ready? Are you ready? Okay. Are you ready? Okay, you can start. Are you ready? Can you present? Huh? Yes. Just take poster and give your explanation, please. Okay, so we start. Only 3 minutes for every team. And present, please, your attention, please. This is our half-baked research project, and our topic was masks. Thank you. Our glorious topic was masks, and we were wondering to what extent do masks protect us from viruses, bacteria, and other small invisible things. So first, as I said before, we created a question, which is very interesting for us. And after that, we decided to search the information in the internet, and we found a very peculiar, interesting website called Uralsky Рабочий. And Uralsky Рабочий has an article in 2021, right in the COVID epidemic, which said that the masks that we are using only protect us from 3 to 43%. And we use it as our literature review. After that, I went to every table and asked my dear colleagues, what do they think? Like, to what extent do masks protect us from bacteria, viruses? And there were different answers from 100% to 30%. After that, we decided to make a hypothesis that masks, based on our colleagues' answers and the information we found on the website, we said that masks do not provide full protection from viruses and bacteria. And it led us to a conclusion that opinions vary. Thank you. Okay, next team. Okay. So 3 minutes. Okay, hello. Attention, please. Okay, hello, dear colleagues. Our topic was about coffee, and we asked everybody about what coffee do you drink. So the research showed us that, and our hypothesis was, увеличилось ли количество людей, пьющих капучино после просмотра клипа Чина Ирины Каратовны. Apparently we thought that the most people will drink cappuccino, and it was a surprise for us that most, yes, it's the most, yes, we drink cappuccino mostly, but then Americano is also the same, like 6 people in this room, they also drink Americano, and others are like latte, the third choice. And some people, they don't drink coffee at all. So for example, we have no coffee for 2 people, and others
they prefer, I don't know, hot chocolate and matcha. So the conclusion is, we don't know if it affects watching the Irina Karaton, if it affects on the coffee drinking, but I think that it's a good research, so we should do it maybe in the future. Thank you. Next. 2 teams. Okay. So the topic of our investigation, was mobile. According to this topic, first of all, we got into consideration the statistics that shows us mobile net users around the Kazakhstan, and also we how to say, according to our question, we compared it here with this in this classroom. We got observation, like asked every participants here what kind of mobile net they use, and after that, initially we got the certain results. Like at the beginning, we saw that during the analysis that Beeline has 4.8 million users, Tele2 4.7 million users, Active 4.5 million, and Altel 2.5. So, and in general, also here, users, the leaders were Beeline and Tele2. And as you can see, it matches. So, yeah. Okay. Next, the last team. Our topic is chocolate, and this is delicious sweets. We can use it with any drinks, and the sweet smell of success called Kazakhstan chocolate. And the most, we reckoned that the most of delicious chocolate is Kazakhstan bar, and we did a survey. Majority of people answered that the most delicious chocolate is Kazakhstan bar chocolate, and milk. Well, milk was 2. Alpengold was chosen by 1, and Azora by 1 also. And we was right that the most of popular chocolate is Kazakhstan bar chocolate. And about research, there are 2 chocolate factories, Rahat and Bayanslu, but majority of local people prefer Rahat mark. Thank you for your research and presentation. Why did we choose this design for research in our school? Because this design of the research show to the students that the science is the process when you try to find new knowledge. Yes, because in science we have that only some explanations, a description of the phenomena, and for students it's really hard to understand that science, it's not just some knowledge, yes, the sum of the knowledge or some of the theories. Here we show to them that it's you can be scientists, you can find some new knowledge in your classroom, in your school society, and we'll try to engage them in the research process. Yes, it's not standard science experience when we show some volcano or maybe some experiments, chemistry experiments, because every time it was really hard to create some spaces, safety spaces for them, because every time they try to show me volcano with the acids. But here it's social basic, but they understood that, oh, I can find some interesting knowledge in my in my school community, and I can add this knowledge in the world, in the science world. Сонымен біз сол себепті scientific методты таңдадық. Бірақ бір кезде бізде бір мәселе шыққан,
we met the problem with COVID, and all of our ideas should to move in online format, and we use all of this design to creating some stop animation process. Here you can see the example how they by use photo created some videos with explanation how to work, for example, dopamine in our organism, and they presented by the 1-minute movie. It was just the method how we created online fair for them. Next case, it was science club in Galaxy International School in Almaty. Here I met students from high school, and I a little bit adapted the research methods from master thesis to them. And here you can see the survey. They created survey for students of 4th grade, but I created this project with students from 11th grade. Science клубта менде 11-ші сыныптың оқушылары жиналған. Бұл жерде мен көбірек уже ғылыми әдісін, жаңағы университеттің ғылыми әдісін кішкене адаптация жасалған. Бұл жерде 11-ші сынып қандай зерттеу сұрақты қойған. They try to investigate the process of food waste in the school. What is the main reason that students in primary school created so many food waste in our canteen? И олар жаңағыдай барып, мынандай осындай сауалнама жасаған. They created this survey, and after this, they created a product such as presentation. Here you can see a research question. Here you can see that the level of understanding what is mean research question, what is mean the aim is better than in among students from the 6th and 8th grades. After this, we created solution. My students create solution. They go to the students of primary school and presented to them lesson about food waste, what is mean food waste, because they understood that the main reason why we have a lot of food waste in our school, that we have a low level of understanding what is mean food waste and ecological problem among students in primary school. And after this, they created another product, stickers for students. It was their idea to give some memories for the students. It was ecological project for them, and we presented them among other students. But it was not so massive work, because I worked just with talented students. То есть Science Club был, в принципе, там одаренные дети, и они много сделали сами. The last case, it was in the school where I work now. It was in Quantum STEM school, where we tried to connect that Singapore science program with engineering, because in our school we have, before this year, we had 2 hours of Singapore science and 2 hours of engineering. Engineering is core courses for everyone in our school from 1st to 11th grade. So everyone tried to participate in some engineering projects. But here we used engineering courses such as practical support for Singapore science. And here we created some posters, projects. Here you can see some examples. And we involve all of students from 3rd to 6th grades to these science fairs. Мына жерде көріп тұрсыз, жаңағы мысалдарды. Here you can see that we use a lot of topics here that just about chess, maybe about dinosaurs, about it was social-based research question about games, and we add a QR code for every sources in literature review, and try to use more math in our projects. And after from the last year, we started to involve not only students from primary grades, but we try to involve more students from high schools. And here you can see example of project. It's such as example of media project about future energy on the environmental science, where we involve students
by using some artificial intelligence for creating some interesting products. For example, merch. It's here. It's example when they try to create a marketing strategy to involve to increase the level of ecological literacy. Ол кезде менің оқушыларым көбісі сайенсқа қатты жалдамайтын оқушылар болған. Олар көбісі айтты, біз маркетинг менеджментқа барамыз. 11-ші сыныпта оқушылар ол айтты, бізге қызықты емес тек қана ғылыми тақырыптар. Сол себепті мына жерде бізде маркетинг ұқсас стратегиялар болған. Олар жаңағыдай Инстаграмда осындай нелерді, проекттерді жасап, мына жерде жаңа ғылыми мақалаларды оқып, осы жерде кішкентай посттарды жазған. Мына жерде чат GPT пайдаланған, содан Midjourney, бот Midjourney бойынша олар жаңағыдай жаңа суреттерді жасаған. Бұл жерде жаңағыдай содан бізде көрме болған. Көрме бойынша олар жаңағыдай осы мерчті қалай көрмеде көрсеткен, неліктен қалай таратуға болады экологиялық сауаттылықты адамның ортасында сияқты проект болған. Темалары бұл жерде жаңағыдай future energy болды. Here you can see we just talk about geothermal energy, nuclear energy, because in our society we have big discussion, yes, about nuclear energy, and we connected the problem of discussion among students and involve them to discussion about this. And the last example here you can see it's just research posters. I adapted some academic research poster and give to my students with rubrics, with example. And here you can see that they try to find ecology problem on the school space. For example, how does construction impact the school environment? Because we have a lot of construction elements, and they add some context for the problem. Here you can see literature review. Here we try to work with some academic sources such as Google Scholar, ResearchGate, Zotero, and others. And here you can see just some solutions for this problem and references. Here you can see how we presented these projects for our administration and for teachers of science department, because they know how to elevate the academic research posters. And here you can see example of academic research posters from universities that close to our posters. And here you see example of research poster for science fairs that we will organize on the next week. We call them Innovate, and we focus on the water resource problem. And we involve now students from 8th, 10th, 11th grades, where they presented their projects. And here you can see example of the project. Here we have QR code for literature review, free findings from academic literature for 10th and 11th grades, a little bit some information about methods and results. It's just social service that we created here on this space. So it is our future plans, how we involve project-based learning. Here you can see it's product of our project, yes. Teamwork, we use technology for this and presented this project among students between teachers. So that's all.